Привіт, дорогі підписники та глядачі. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Що ж, от ми тут. Привіт, дорогі підписники та глядачі. Розпочнемо ми грати Alan Wake 2. Я ще поки що тестую, якщо буде сильно глючити, то знижу якість. Ну, трохи просідає. Зараз має вийти нормально. Отже, мене хтось чує. Already gone. Вже ліпше. Скільки кадрів я не знаю. Зараз ліпше. Виключив трохи рейтрейсинг. З трошки... Все на українському, субтитри інше, читати їх не буду, так перший раз хочу послухати звуки, голоса інше, а то буде важко.
Чому там по-італійськи? Ну це жесть. Вот який Алан Вейк мав би бути з самого початку. Що, озеро Колдрон? Похожий, не знаю. Алан Вейк 2. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Кейсі? Це що, Logan Алекс thinks you should Кейсі? try cheering up. Це він, реально. Wonder where she gets that from. Алекс Кейсі. Похожий, він перший тоді... It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Так, я казав, що це Time to озеро get to Колдон. work. Хотілося б мати відюху посильніше, компа поліпше. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Воу-воу-воу. Повернення перше, запрошення. Воу-воу-воу. Seriously. Worth memorizing. Eaten by a bear? I'll check out that map. You're the one who wanted to. Мапа така великувата. Маліган. Ми ж знаємо Малігана. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Baker said you'd be coming by to take Бейкер. over the case. Маліган You're Тортона. half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey.
Алекс Кейс. Та це точно Алан написав, да? Алекс Sorry Кейс about ніж не that, ma'am. існував. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, Дякую, бляха. inside. Це такий смішний чувак. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Ні, ну, блін, ну це вже та, вони вже Before we get to зробили the crime щось як scene, I have резік. time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Давай, дошка ж. The mind place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ой, мені The вже facts are on страшно. the board. Everything we know about the previous murders. Worth Попереднє taking another вбивство. look. Окей. Ага. Добре, дай я подивлюся. А у місті Брайтфолл сталася серія вбивств. Якщо знаєте зв'язки, знайдеться і вбивця. Вбивство на озері Колдрон. Метод вбивства. Деталі вбивства різняться. Єдине, що об'єднує трупи здуття, але причини смерті різні. У цьому випадку травма грудної клітки після смерті опинилася У двох жертв були синці, їх якось утримували, прив'язали ремнями чи пристебнули синці на зап'ястях та ногах. Остання жертва померла від тяжкої травми грудної клітки, як і жертва 2018 року, важко підтвердити через стан тіла. Глибока рана в грудях, серце відсутнє. Усі тіла роздуті. На утоплення вказує здуття трупа, але в воді знайшли лише одну жертву. Жертви. Кожна жертва оголошена зниклою безвісті у 2010 році. Інших спільних рис немає. Це той самий рік, коли зник і Алан, коли почалося тоді. Тед Лейн, зубний лікар, ножові поранення, здуття синці на зап'ястях. Жертва була оголошена зниклою безвісті у 2010 році. Знайдена у 2012 році, похована в неглибокій могилі. Тобто після того, коли сталося DLC, цей американські жахи. Знайшли в озері Колдрон у 2018 році. Деякі органи немає. Хижацтво. Стан тіла не такий, як мав бути після 8 років, проведених в озері. Венді Девіс, вчителька. Тіло роздуте, велика травма грудної клітки. Знайшли 2 тижні тому, причиною смерті вказали рану на груді. Татуювання на тілі нерозбірливі. Персі Вульф, господар магазину. Синці, серце відсутнє, дивні татуювання. Портрет вбивці. Про смерть і татуювання на тілі. Жертва номер 3 вкрита нерозбірливим татуюванням. Може,
це повідомлення від вбивці, чи не їхнє, чи це їхнє мистецтво. Жертви не мають схожих особливостей. Окрім того, що вони зникли безвісти у 2010 році, між жертвами немає нічого спільного. Травма грудної клітки схожа на ті, що лишає на туші м'ясник. Вбивцею може бути спортсмен чи мисливець. Бачу, ти вже прийняла до справи, Ендерсон. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Nature gives me a headache. There's too much sky. Чекай, якщо ми можемо побігати, давайте побігаємо, подивимося, що де є. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. А, предмети немає. Окей. А, ми можемо витягувати фонарик. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Ні, ну мені вже подобається тут більше, чим по, знаєте, воно похоже, як резик, типу, оце, типу, мені більше нагадує, не знаю, ну, останній з нас. Дзеркальна вершина. Могутня гора вдалині, не що інше, як дзеркальна вершина, легендарне місце, звідки відкривається краєвид на озеро Колдрон. Під правильним кутом неймовірна краса природи відображається на спокійній поверхні озера. Віддзеркалюватиметься. Поверхні озера віддзеркалюватиметься. Ну, я хочу подивитись нагору, от. З дідугани не зламай собі. Чогось. Це Алекс Кейсі, я пам'ятаю, що у цьому відео, типу... I'll be back in a second. Roger. Прийнято. Тепер я хочу подивитись, тут може всякого цікавого буде. Якісь непонятні речі. Ну, типа тут не прям відкрива місцевість, походу, тут напіввідкрито. Відьмний водоспад. Цей потужний природній витвір мистецтва надихає та відроджує дух. Бурхлива течія на дні водоспаду нагадує відьмину стопу, про яку розповідають у легендах про відьму з озера Колдрон, що колись подорожувала нічним небом. Виробити фонарик. Is that a kid's Це lunchbox? дитяча An коробка Alex для Casey обіду. movie Коробка lunchbox. для обіду, якому... Casey hates the endless jokes about Casey ненавидить coincidentally having the same нескінченні name as a жертви. fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Частина рукопису. Мій тато говорив, те, що нас вбиває, робить нас те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Не дуже розумію, як воно робить нас сильнішими, але може це надихає тебе.
Ага, тут треба збирати, типу, чим більше. Ще раз у голову. У разі швидкого влучання ворогів в голову 2 рази поспіль оголошення триматиме довше. Тримати кнопочку поняв. У нас є 2. Добре. Хочу подивитися ще, як тут все зроблено. Розказати чи поки. Це не потрібно. І класно зроблено. А, можемо зразу вийти. От. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Can't go any further. Water's too deep. Що ти бачила? А, тут ще таке, як в цьому. В резіку. Ну, нормально ж поки що світло. Навіть і без рейтрейсингу. Ну, чекай. You're still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Я не розумію, то Алекс Кейсі це I'll look around. типу... See you in a bit. Take your time. Блін, тут треба ходити, дивитися. Мені реально ластуху нагадує. Вон там це тіло. Йти назад. Будиночок. Це де? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Зачекай. Lost, Anderson. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Це реально мені щось так нагадує The Last of Us. Понеділок 03.09. Виявлено підозрілу активність. Польовому здалося, що він побачив, що щось ворушиться в кущах. Були знайдені сліди навколо, проте деякі з них затовтав польовий. Примітка для себе. Треба тренувати польового. Вівторок 04.09. Немає важливої інформації. Помічені тварини звичайні. Середа 05.09. Мисливці виходять після заходу сонця. Браконьєри. Було чутно кілька пострілів. Не наші. Треба стежити за цими людьми. Вони можуть знайти більше, ніж очікують. А що ти мені так ставиш, якщо я не можу нічого робити більше? Логічно. Закрито. Чують браконьєри.
So, Пішли. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and Пісюн. stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ще одне тіло, та-та-та, ми це поняли. Тоже. Окей. Завдання можна переглянути, дошли зачем ваші цілі. Справи ми тут. Ок, ще не знаємо нічого. Step 1. Examine the corpse. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Боже мій, це просто, я, блін, нажимав і тут, і там. Ну просто залагало, Heart не removed from хотіло. chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Добре, можу вийти вже, бляха, я тупо 2 години Who сидів. is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Дізнайтесь більше про жертву. Які, ну не зайовуй. Щось. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Найтінгейл. Came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Це Найтінгейл стільки часу, він тупо в озері був. Ну, в принципі, в кінці Алан Вейка там було видно, що він трохи так, типу. Large amount of blood on the table. The victim died here. А ну нахуй йому серце нахуй розпорували. Ти ж, типу, грудь розпороли, серце взяли. Типу, не прикольно. Добре, давай. Жертва. Найтінгейл. На столі сюди, ні.
Ні. Що? Визич. На майбутнє. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Угу. Ще щось знайти. Цілі. Дізнатись більше про жертву, дізнатись більше про вбивцю. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Звіздець, реально Найтінгу після стільки I think часу. that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Я не думаю, що вони знімали. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Використовувати портрети у просторі думок Саги, щоб потрапити в голови підрозділів жертв. Окей. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Мені цікаво, як ти це все знала. Але це таке. Відчуваю, що Найтінгел прийшов з озера, але чому зараз після 13 років? Де він був увесь цей час? Яка ще ціль? Перевірте берег озера. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait Воу, here. воу, воу. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude.
The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Блядь. Що? Ага, ок, ладно. Нема питань. Це я A такий. page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with Це не us. буде і останнє You were там right. написано. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Жертву був їхньою колегою. Ці слова виглядали як послання, були посланням. Хтось знав, що вони були тут, що вони робили, хтось грався з ними, керував ним, запрошував. Чи могли вони відмовити? Вони зустрічалися над нахабністю неймовірно таємниці. Вони би пішли, навіть якщо знали би, що їм не... це ж нашкодить. Що? Бед. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Степе, ми ще можемо подивитися, що... Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you
you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. А, не понял, да. Thanks. Let's Впевнений, get що the це car, сюди? drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Ти не одна героїня, героїчної тобі дня. Це, напевно, Алан лишає після цього всього. Так само, як лишала оця Сінтія. Це з фонариком, якщо ви не пам'ятаєте. Оце. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Де ми опинились? Вот приковка. Де ти хочеш ти? Станція ФБК. Це ж єдине місце, куди можна йти. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Підробить контроль. Це те, що в контролі було. The FBC is an obscure branch. Only shows up for So unusual about чекай. volcanic gas. beats me. Тут контроль теж щось до того причепне. Я можу зійти сюди, але... Я можу звідти... А, це зразу стежка туди, ок. Ну, точно щось є. Закрита місцевість. I'll be back in a second. Roger. Найрідкіша природа на північному заході Тихого океану. Нарешті я дістався до озера Кодрун. Було легко перелізти паркан із залежним спорядженням та навичками, якими я, на щастя, володію. Наступна мета – знайти рідкісну та невловиму пласколапну воду очеретянку. Пора руку. Помітив дивну звичайну птахів навколо. Вони, здається, стережувожені навколо озера. Нічого не можу розібрати чи пояснити. Трохи стурбований. Можливо, ведеться знайти інше місце безпечніше. Звуки стають ближче. Дійшов від берега. Рослинність тут неймовірна. Восени треба обов'язково повернутися. Зробив ескіз чудового зразка клена завитого. Просто помилуйтеся, як мальовичного з нього засунути.
До речі, про людей бачив якогось п'яного, що вештається лісом і поводиться дивно. Може це алкоголь, а наркотики. Вирішив не наближатись до нього. Мабуть, треба знайти інше місце для спостережень. Так неприємно. Після зустрічі з тим волоцюгою знову змінив місце для спостережень. Трохи піднявся схилом. Зайшов в ділянку, звідки відкривається чудовий краєвид на... З цим місцем зовсім щось. Останнім хвилин 10 чуток вовків або деяких собак. Проте звук якийсь дивний. Вони хворі, сказ, треба йти звідси, але сонце скоро сяде, а в цей безглуздий телефон зовсім розрядився. Заб'юся в намет і сподіватимусь, що вони прийдуть повз. І з цим місцем щось зовсім не так. Ок, ще хтось був. Це все. Йдемте до машини. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Не поняв, це щось Here we are. шутка їхня. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Що ж, давайте тут закінчимо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький. Не забудьте поставити дзвіночок. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Ой, рендеринг ще, ну там, в принципі, в мене час. Що ж, ставте вподобайки, коментуйте, дайте знати, як вам гра, чи ви, може, самі граєте, чи дивитеся, може, якусь іншу, чи ще щось. Тому можете підтримувати фінансово цей канал і не забувайте підтримати нашу армію. Всім до наступного, всім пока.